Welcome dear students. Let's discuss a very interesting topic in today's class. Okay, before getting into a new topic, we'll wind up the exercise 2.1, which is the pending sum of second sum. Now look into this sum, prove that root 3 is an irrational number. So already we have discussed so many things in our last video. What is meant by a real number, what is an irrational number, what is a rational number. Okay, let's get the recapitulation of what is meant by a real number. Real number is a combination of all numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, natural numbers and whole numbers. Okay, so now in that very specifically we dealt with root 3 is an irrational number. Which number is termed as irrational number? A number which is non-terminating and non-recurring decimal is said to be an irrational number. Okay, so we had a very elaborate discussion in our last video. Now we'll get into our conclusion of this result that root 3 is an irrational number. Okay, listen dear students, we are going to prove this result with a contradiction idea. What is meant by a contradiction idea? That we are going to assume that root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number, and when we start to prove, there will occur a contradiction, that is, which is not possible here. So in that point of view, we will conclude that our assumption root 3 is a rational number contradicts the given theorem or the result what has to be proved. Okay, let's get into the proof of this sum. Okay, now before starting into this proof, you know what is meant by a rational number, what we have learned in our 9th standard. So we have learned that the rational numbers can be expressed of the form p divided by q, where q is not equal to 0. P divided by q, where q is not equal to 0. Now what about the numbers of p and q? P and q are integers. P and q are integers. So a number which is termed as a rational number can be expressed in the form p divided by q, where q should not be equal to 0, where p and q are integers. Integers means it can consist of positive numbers, it can consist of negative numbers. Okay, in the same way we are going to assume in order to prove this result, we assume root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. Yes or no? Okay. Now, if this root 3 is going to be a rational number, I can express root 3 as p divided by q. P divided by q. Now, just now we have discussed, isn't it? If it is going to be a rational number, I can express this of the term p divided by q. Okay, now very specifically in this p divided by q, what we have a very important result is this p comma q or p and q will have the common factor as 1. Common factor 1. So it will not hold any of the common factor other than 1. The common factor, what divides p and q, the common number which divides p and q is only 1. This is a very important condition. With this result only we are going to prove that the given assumption is a contradiction. Okay, now what we are going to do, box it and keep root 3 is equal to p divided by q. Now I am going to square. I am going to square on both sides. I am going to square the result by both sides. So when I square it on both sides, what will be the result of this equation? This will become root 3 the whole squared is equal to p divided by q the whole squared. Do you agree this? Okay, now what will be the next step? Root 3 the whole squared is 3, isn't it? Equal to p squared divided by q squared. Yes or no? Okay, so from this I am going to conclude the result as 3q squared will be equal to p squared. Yes or no? Okay, now look into this step now.
3q squared is equal to p squared. What does it means? This p squared is a multiple of 3. Is or no? 3 times of q squared. That means the answer which will be got for p squared value will be a multiple of 3. Okay. Now if p squared is going to be the multiple of 3, then automatically we can demand p will also be a multiple of 3. I repeat, this is very, very important. If p squared is going to be the multiple of 3, p answer is also again is going to be a multiple of 3. Okay. So now what we are going to do, we are going to just assume that if p value is again a multiple of 3, so now p squared equal to 3q squared, this implies p will also be equal to some 3 times of n. Some 3 times of n. Okay. What is the reason p is equal to 3 times of n? As I told you now, if p squared is a multiple of 3, then automatically p will be a multiple of 3. Now this is also our assumption. Okay. Now in this equation, now let's take this equation as a star equation. Okay. We can assume that this equation is a star equation. Okay. In the star equation, I am going to substitute p is equal to 3n. So substitute p is equal to 3n in star equation. Okay. Now substitute the value. Now instead of p, I am going to substitute 3n. So this becomes 3q squared is equal to 3n the whole squared. Since p is equal to 3n, p squared will be 3n the whole squared. So what will be the answer? 3q squared is equal to 9n squared. Do you agree? Yes. Now shall we cancel out? 3 1s are, 3 3s are. So what will be the answer? Q squared will be equal to 3n squared. Yes or no? Okay. Now look into this. Q squared is equal to 3n squared. Again, what does it mean? Q squared value is a multiple of 3. If q squared value is multiple of 3, what I can demand by q? This implies q is also a multiple of what? Multiple of what? 3. Yes or no? Okay. So now look into this. Now what are the things we have concluded? Now I have concluded p is a multiple of 3 and q is also a multiple of 3. Yes or no? Okay. But this leads to a contradiction. What is the contradiction? As we assumed in the earlier step, we have assumed root 3 is equal to p divided by q, where p and q are integers and p and q have the same common multiple, only 1, isn't it? But here we are saying the p and q are multiples of what? 3. So this is a contradiction to the reality that this cannot be happen. So root 3 is not a rational number, it is an irrational number. So how we are going to conclude this? So this above result contradicts the fact that p by q has a common factor only 1. Has a common factor only 1. Therefore, what we can say, assumption is wrong. Therefore, our assumption is wrong. And we can conclude. What is the assumption? That is, root 3 is a rational number. Is wrong.
Yes or no? Root 3 is a rational number is wrong. Therefore, we can conclude root 3 is an irrational number. It's an irrational number. Do you agree? So, we have concluded a proof that root 3 is an irrational number by assuming that root 3 is a rational number. Okay, students? Okay, students, let's discuss a very interesting topic, absolute value. Very, very simple if you understand the concept properly. Okay, now this absolute value is not a new topic to you. Already you are familiar with the term modulus. Do you remember modulus? Now, what does this modulus mean? If I have modulus of minus 3, now look into this. These two vertical lines are represented for the term modulus. So, what will be the answer for modulus of minus 3? It is equal to plus 3. Yes or no? What is the value of modulus of plus 3? It is again the value plus 3. Do you agree? Okay. Now, the same way, the absolute value is same as modulus, but slightly we are going to have a discussion elaborately. Okay, now listen. Now what is meant by a absolute value? Now listen very carefully. If you understand the concept, then the exercise sums will be very, very easy for you to work it out. Okay, now you know that the numbers are represented on the number line. Numbers are represented on the number line. Okay, now we are going to name the numbers towards the right side of the 0 as positive numbers. We are going to name the numbers towards the left side of the 0 as negative numbers. Do you agree? Do you agree? Now listen. ஒரு ரியல் லைன் மேலே நம்பர்ஸ் நாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர்ஸை பாசிட்டிவாகவும் ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர்ஸை நெகட்டிவாகவும் நாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போது ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் அ பாயிண்ட். லெட்ஸ் டேக் த சேம் த்ரீ பாயிண்ட். சரிங்களா? இப்போது இந்த பக்கம் 3 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த 0லிருந்து 3 போகிறதுக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் நாம் கடந்து போகணும்? ஆர் எல்ஸ் வாட் வில் பி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 0 அண்ட் 3? அப்போ பாருங்கள், 0லேருந்து 1க்கு 1 யூனிட்டா, 1க்கு 2 வந்து 1 யூனிட்டா, 2 to 3 1 யூனிட்டா. ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 0 and 3? இட் இஸ் 3. Yes or no? The same way I am going to check for -3 now. ஓகே, இப்போது 0லிருந்து -3க்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். 0 to -3, -1 1, again -1 to -2 2, -2 to -3 3. So the distance between எவ்வளோ வருது? 3. Do you agree? Okay. Now, அப்போ absolute valueன்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, it's nothing but if there is a number a, in general we'll take it as small a belongs to real number. Okay, now and the number, the distance between 0 and 3, the distance between 0 and 3 kudukra number per da enadu absolute value. Is it clear for you? Now this is going to be, so if it is going to be on the right side of the 0, if it is going to be of the left side of the 0, ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் சேமாக இருந்துச்சு apart from the signs ன்னு சொன்னால் the distance எப்படி இருக்குது பாருங்கள், they are equal. Is it clear for you? Okay. So once again, what is meant by absolute value? The distance between 0 and a number a which belongs to R is said to be the absolute value. Okay. So now the absolute value is denoted by modulus of a. Modulus of a. Is it clear? Now in general we are going to assume it as modulus of x. We don't know the value, isn't it? So we are going to assume it as modulus of x. Is it clear for you? So just get into the definition of the absolute value as it is given in your book. The distance between 0 and a particular real number is said to be the absolute value of that particular number. Okay students, so we have learned what is the definition of absolute value. We are going to discuss a very main thing, that is modulus of x is equal to positive x if x takes a value greater than 0. Okay, now modulus of x
takes the value minus x if x takes the value less than 0. Did you understand? So ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது. இங்க நாம எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா modulus of x ஓட வேல்யூ பாசிட்டிவ் x ஆகும் if x takes a value greater than 0. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்பர் லைன்ல நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஜீரோக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற நம்பர் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட நம்பர் வந்து என்ன நம்பராக இருக்குது இங்கே பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்குது இல்லையா. ஜீரோக்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது -3ன்னு சொன்னால் அப்போ இந்த நம்பர் எப்படி இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஹியர். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் டேக்ஸ் அ வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் 0 அண்ட் இட் வில் டேக் -x இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 0. Is it clear for you? Okay. Okay students, let's discuss the properties based on the absolute value. Okay. Now we have only two properties, very simple and very important properties too. Now first let's discuss the second property and then we'll go on to first property. Okay. Now what does this second property says? Modulus of x minus a will be equal to r. Modulus of x minus a will be equal to r if and only if and only if r is greater than or equal to 0 and x minus a is equal to r and x minus a is equal to minus r. Okay, is it clear for you? Okay. பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இது. We'll be doing sums based on this property too. Okay. Modulus of x minus a ஓட value will be equal to r if and only if. Already I told you if and only if condition simultaneously both the conditions will be equal. Okay. So if and only if r ஓட value வந்து greater than or equal to 0 வா இருக்கணும். அதே சமயத்துல we can assume x minus a ஓட value equal to r and x minus a is equal to minus r. பாருங்க இந்த கேஸ்ல இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே we don't have the modulus. Yes or no? Okay. So ஃபர்ஸ்ட்ல தான் இப்படி இருந்தா அதை நான் எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. So once again modulus of x minus a is equal to r. If this happens I can demand that r value will be greater than or equal to 0 and also I can assume x minus a is equal to r and x minus a is equal to minus r. Okay, so this is a very simple property. We will discuss with the example. Shall we? Okay students, now let's discuss equations involving absolute value. Equations involving absolute value. Here you have to concentrate more. That is, we have two types of solving the absolute values. Okay, the first one is equations. You know what is meant by equation. When we can say it is an equation if an algebraic expression x plus 3 is equal to 2. So if I hold equal to, this expression is said to be an equation. Is it clear for you? Okay. Now we are going to discuss the equations involving the absolute value. An equation which has an absolute value and it has to be solved is said to be equations involving absolute value. Now look into this. Example 2.1. We are going to solve modulus of 2x minus 17 equal to 3 for x. Okay, now very simple. Now look into this. This sum is exactly of the type of the property what we have discussed just now. That is modulus of x minus a is equal to r. Yes or no? This is very important. If you understand the concept then it will be very easy to solve the problem too. பாருங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸாக்ட்டா இது சூட் ஆகுது. அப்போ மாடுலஸ் ஒரு மாடுலஸ் வேல்யூ அந்த வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு r. ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பர் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம இங்க அஸ்யூம் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம என்ன அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம் r ஓட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தா ரெண்டாவது கண்டிஷன் இல்லையா என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் x minus a ஓட வேல்யூ 1 plus r நோ x minus a ஓட வேல்யூ minus r நோ நாம என்ன செய்துக்கலாம் அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Yes or no? Okay.
Now look into this. We are going to check this property. அப்போ first எடுத்த உடனே பார்க்குறோம் நம்மளோட modulus of இந்த x ஒரு particular value is equal to ஒரு r ஓட value. இந்த r ஓட value greater than or equal to 0வா இருக்கா, அதாவது பாசிட்டிவா இருக்கா, அப்போ கண்டிப்பா இந்த sumல I can use the second property. So what does that second property says? அப்போ இந்த number I can write it without the absolute value. So how can I write it? 2x minus 17 is a no is equal to, the first one is plus 3, yes or no? What is the next one? 2x minus 17 is equal to minus 3. Yes, do you agree? So this is the property what we have demanded there. Okay, now 2x minus 17 equal to 3 and 2x minus 17 is equal to minus 3. Now we can solve as usual algebraic equation. Now I need to find the value of what? X. So keeping the x alone on this left hand side, bringing the term towards the right hand side. So I get 2x is equal to 3 plus 17. So 2x is equal to 20. So x is equal to 10. X is equal to what? 10. Then now next discussion, 2x is equal to minus 3 plus 17. As I know, so 2x is equal to plus 14. So x is equal to 7. 14 divided by 2, what do we get? X is equal to 7. So now this is how we have solved the equation which involves the absolute value. So very strongly we have to concentrate only on the property. So you just observe the given question of which property and you are going to proceed. Okay, the same thing is going to be repeated, slightly different in this example 2.2. Now look into this. 3 into modulus of x minus 2 plus 7 is equal to 19 for all the values of x. Again here also I am going to solve the value of x. So keeping that term alone on the left hand side and bringing the rest of the terms to the right hand side, and we are going to solve it. Okay, so first and foremost, as soon as you see the question, என்ன செய்யணும்னா first நீங்க பார்க்க வேண்டியது questionஐ பார்த்த உடனே equal to இருக்கா, ஈக்குவல் டு சைன் இருந்துச்சு நம்மளோட கொஸ்டினில் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம அந்த பேஸ் பண்ணி இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். அதை பார்த்த உடனே செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நாம் டிசைட் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா இதில் 2 வகை இருக்குது. ஸோ அதனால தான் திரும்ப சொல்கிறேன், 2 வகை இருக்குது. ஸோ கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியணும் எந்த டைப் இது, எந்த ப்ராப்பர்ட்டி நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ நவ் லுக் இன்டு திஸ். Now I am going to bring this given question in the format which has to be brought into the property. Okay, so now 3 into modulus of x minus 2 equal to 19 plus 7. If it comes to that side, it becomes minus 7. So 3 into modulus of x minus 2 is equal to how much? 12, isn't it? Now 3 is on the multiplication. So when I bring it to this side, this will become modulus of x minus 2 is equal to 4. Okay, now look into this expression now. Modulus of x minus 2 is equal to 4. Is this actually which is given in the property 2? Yes, of course. So modulus of x minus a is equal to r format la dhaan idu irukku. Do you observe this r value is greater than or equal to 0? Definitely this is greater than or equal to 0. appo enna nama assume panikalam? If this is so, I can assume what? X minus a is equal to plus r minus r nu eduthikalam. Amava? Okay, so now we are going to discuss that. We are going to assume the given values. What is the given value? Modulus of x minus 2 is equal to 4 irukku illaya. Look into this students. Modulus of x minus 2 is equal to 4. So by property I can rewrite this as x minus 2 is equal to plus 4 one option, x minus 2 is equal to minus 4 one option. So now this is very simple. So x is equal to minus 2 if it goes to that side. 4 plus 2, so x is equal to 6. Is that no? Now in the same way, x is equal to minus 4 plus 2. So x is equal to minus 2. Is that no? Now these two are x is equal to 6 and x is equal to minus 2 are the
two values of the given equation. Is it clear? So very important. First, you have to note down the question what is given. In that question, you check whether equation symbol is given, equal symbol is given. Is it clear? After seeing the equal symbol, we can go for the property 2. That property says, what does that property says? Modulus of x minus a is equal to r, means that x minus a will be equal to plus r minus r. One is plus value, the other one is minus value. Okay. Okay students, now let's discuss the property. First property, very simple property. What does this first property says? For x belongs to r, if x is any real number, we know that, or we have modulus of x is equal to modulus of minus x. We have modulus of x is equal to modulus of minus x. Now then we can say modulus of x is equal to modulus of y if and only if x is equal to y or x is equal to minus y. Very simple, but we have to understand in the simple way. Now look into this. For all the values of x belongs to r, we have modulus of x is equal to modulus of minus x. அப்போ ஒரு நம்பர் லைனில் ஒரு ரியல் நம்பர் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இப்போ இங்கே 3யும் -3க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ், 0க்கும் +3க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, 0க்கும் -3க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே எத்தனை யூனிட்ஸ் தான்? ரெண்டுமே 3 யூனிட்ஸ் தான். அப்போ மாடுலஸ் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்குது? சேமாக தான் இருக்குது. That's why they say it as for any x belongs to real number, we can have modulus of x is equal to modulus of minus x ன்னு சொல்கிறாங்க. And also if this is going to be the definition of absolute value, then I can demand modulus of x is equal to modulus of y if and only if. பாருங்க, this is x and this is y. So two different expression or two different unknown variable. அப்போ modulus of ஒரு வேல்யூவும் modulus of இன்னொரு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குமா? If and only if this condition. What is that condition? x ஓட வேல்யூவும் y ஓட வேல்யூவும் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். or x is equal to எப்படி இருக்கும்? minus yக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So now this is a very simple property. We'll discuss this property by a example sum. Okay. Now look into this example 2.3. Modulus of 2x minus 3 is equal to modulus of x minus 5. Okay. Now what is the difference between the previously discussed example and this example? Now look into this. Previous example la oru modulus value equal to oru number constant irundhuchu. ஆமா தானே? ஆனா இங்க ரெண்டு சைடுலயுமே என்ன இருக்கு? modulus இருக்கு பாருங்க. அப்போ இந்த ரெண்டு சைடுலயுமே modulus இருக்குனா இது எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியது? first property. So what does that first property says? We know that modulus of x is equal to modulus of y. Yes or no? Modulus of x is equal to modulus of y. Then what happened? X will be equal to y and x will be equal to minus y. We can demand this. Yes or no? Yes. Now so we are going to compare two different modulus values using this concept. Now in this place of x I have 2x minus 3 and in the place of y I have x minus 5. Now I am going to equate. So now I am going to take, let x is equal to y. That is, what is that? 2x minus 3 will be equal to x minus 5. Yes or no? Okay, by the property. So now I need the value of x alone. So bring all the x terms to the left hand side and the constants to the right hand side. So now plus x, if it comes to this side, 2x minus x is equal to minus 5 plus 3. So now 2x minus x is equal to x. So this becomes x is equal to minus 2. Yes or no? Now what is the next one? X is equal to minus y, isn't it? So now x is equal to minus y. So what is the value of x? 2x minus 3 equal to minus of x minus 5. Okay. So 2x minus 3 is equal to minus x plus 5.
Okay, so now 2x minus x if it comes to this side plus x is equal to 5 plus 3. So now 2x plus x is equal to 3x is equal to 8. So x is equal to 8 divided by 3 is the answer. So I hope you will understand the first property clearly. Okay, if this condition is satisfied, then I can demand x is equal to y and x is equal to minus y. Now look into this. Let us recapitulate two properties here. First one, if modulus of x minus a is equal to r, modulus of x minus a equal to r in irunda, I can demand வெறுமனே x minus a will be equal to plus or minus r னு demand பண்ணலாம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன், modulus of x ஓட வேல்யூவும் modulus of y ஓட வேல்யூ டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வந்து modulus ஈக்குவல்னு சொன்னா I can demand either x is equal to y ன்னு சொல்லலாம் இல்ல x is equal to minus y ன்னு சொல்லலாம். So these are the discussion. By this discussion I can proceed on and find the value of x. Okay. Okay students, now let's discuss the first part. First type of sum is over, that is equations involving absolute value is over, and we have discussed the example sums too. Okay, now our exercise sums are completely based on this type, inequalities involving absolute value. Now what is meant by inequalities? We know equal to, I told you already, equal is equation, isn't it? Now what is meant by inequality? Have you seen the signs? Yes or no? In our lower classes, what is this? Less than sign, greater than sign, less than or equal to sign, and greater than or equal to sign. Now this sign plays a very important role in doing this exercise sums now. So you should be very clear of this. Now look into this. பாருங்க, எப்போதுமே if I want to compare, in our lower classes we have compared two numbers, isn't it? Okay, now look into this number 3 and 5. I have used this sign. Okay, 3 is less than 5. அப்போ இந்த வாய் பாகம் திறந்திருக்கிற பாகம் எந்த நம்பரை பார்த்து இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம், பெருசா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இந்த குறுகிய பாகம் எதை பார்த்து இருக்கோ அந்த நம்பர், அந்த சைடு இருக்கிற நம்பர் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம், சின்னதா இருக்குன்னு அர்த்தம். Yes or no? Now so I should read it as 3 less than 5. Okay, now reverse it and write what will be the answer. Now look into this. Can I write like this? 5 is greater than 3. Okay va? அப்ப look into this. இந்த வாய் பாகம் திறந்து இருக்கிற பாகம் எந்த நம்பரை பார்த்து இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் பெருசு, குறுகிய பாகம் எதை பார்த்து இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் என்னது, சின்னது. Okay, now for this x is less than or equal to 5 ன்னு வெச்சுப்போம். x is less than or equal to 5. So what does this mean? அப்போ x பார்த்து இருக்கிறது எப்படி இருக்கு, குறுகி இருக்கு. அப்போ 5 தான் பெரிய நம்பர். அப்போ இந்த x ஓட நம்பர் வந்து what does this mean? less than or equal to அப்படின்னா இந்த x ஓட நம்பர்ஸ் எல்லாம் 5ஆவும் இருக்கலாம், 5 விட சின்னதாகவும் இருக்கலாம். Yes or no? So now tell me what will be the values of this x now. What are they? 5, 4, 3, 2, 1 and it goes on till where? Minus infinity னு சொல்லணும். Now since we are in higher secondary, now we have throughout we have negative numbers, isn't it? So in general we can term it as minus infinity. Okay, now look into this. So once again x is less than or equal to 5. அப்போ x takes a value which is equal to 5 and also less than 5. Okay, now if it takes x is greater than or equal to 7, x is greater than or equal to 7. So now since equal to sign is here, I can assume that x can take the value 7. Now இந்த வாய் பாகம் எதை பார்த்து இருக்கு, x பார்த்து இருக்கு. அப்போ x ஓட நம்பர் தான் எடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் எதை விட பெருசு, 7 விட பெருசு. ஸோ 7ஆவும் இருக்கலாம், 7 விட பெருசாகவும் இருக்கலாம். ஸோ 7, 8, 9, 10 it goes on up to என்னன்னு சொல்லணும், plus infinity ன்னு சொல்லணும். So now this term, that is minus infinity plus infinity, plays a very important role in our sums now. So what does this minus infinity na, minus side la infinite number of numbers இருக்கு அப்படின்றத குறிக்கிறதா
minus infinity, plus infinity. We don't mention the sign plus, isn't it? So in general we can say it as just infinity. So in the infinity வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் சைடு எப்படி இருக்கு, இன்ஃபினிட்டாக இருக்கு அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன்வால்விங் அப்சல்யூட் வேல்யூ, தீஸ் டேர்ம்ஸ் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி thorough. Okay. Now listen very carefully students, this is very very important to do the problems. Now look into this, we are going to discuss the inequalities involving absolute value. We have discussed in introduction and we have recapitulated what we have learnt in our lower classes, what is greater than symbol, what is less than symbol. Now look into this. First one, we have two types of modulus values we are going to discuss, that is inequality values. First one is modulus of x is less than, strictly less than r. The second one is modulus of x is strictly greater than r. Is it clear? இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் தான் இருக்குது. இன்இக்வாலிட்டின்னும் போது ஒன்று லெஸ் தெனாக இருக்கணும், இல்லைனா கிரேட்டர் தெனாக இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கலாம், இல்லை greater than or equal to இருக்கலாம். ஆனால் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது modulus of x ஓட வேல்யூ லெஸ் தென் ஆரா இல்லை modulus of x is greater than ஆரா இருந்தால் நம்மளோட வேல்யூஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளை இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Now look into this. So first case we are going to discuss modulus of x is less than r. Modulus of x is less than r. If and only if minus r less than x less than r. அப்போ modulus of x ஓட வேல்யூ இங்கே rன்றது xன்றது unknown வேல்யூ நமக்கு தெரியும், இங்கே rன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்மளோட ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா modulus of x is less than r இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த x ஓட வேல்யூ will lie between minus r to plus rன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. நான் இப்போ இந்த கேஸையே நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம சப் கேஸஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Okay students, let's discuss. So we are going to discuss the first case alone. இப்போ இந்த கேஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு we are going to discuss the sub cases. So what does that case says? Case 1ல இப்போ modulus of x is less than r இருந்துச்சு இல்லையா? இப்போ நாம் இது வந்து modulus வேல்யூக்கு நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது. modulus வேல்யூவில் நம்ம வெறும் எக்ஸோட வேல்யூவை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது if x is greater than or equal to 0. If x is greater than or equal to 0. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நம்பர் லைனில். Now look at this, 0 இருக்குது, இந்த சைட் 1 2 3ன்னு இருக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து இந்த சைட் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா? அப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவாக இருக்குமா? அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம்னா modulus of xோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலான்னு சொன்னோம். எப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ இந்த டிஸ்கஷனை தான் நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் நாம் என்ன சொல்லலாம்? modulus of எக்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஓகே. அப்படி பார்த்தா நம்மளோட கண்டிஷன் படி அப்போ modulus of எக்ஸு லெஸ் தென் ஆர்ன்னு இருந்தால் அதில் modulus of எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன்? எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன்? லெஸ் தென் ஆர்ன்னு சொல்ல போகிறேன். Did you understand? Okay. So very simple தான், ஆனால் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்கணும். Okay. Now we are going to discuss the second case. அதாவது what is that? செகண்ட் கேஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோம். இன்னொன்று எக்ஸ் இஸ் less than 0ன்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஃப்ரம் த சேம் டிஸ்கஷன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோனா என்னோட எக்ஸோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் எந்த சைடு இருக்க போகுது? இந்த சைடு இருக்க போகுது. அப்போ -1 -2 -3ன்னு இருக்குமா? அப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே எப்படி இருக்குது? மைனஸில் இருக்கா? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸா? அப்போ என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம? modulus of எக்ஸோட வேல்யூவை -xன்னு எழுதலான்னு சொன்னோமா? எப்போ? எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோன்னு வரும்போது. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ செகண்ட் கேஸில் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஐ கேன் டிமாண்ட் modulus of x is equal to என்னன்னு சொல்லலாம்? -xன்னு சொல்லலாமா? அப்போ ஃப்ரம் த கிவன் ரிசல்ட் modulus of x is less than rன்னு சொன்னால் -x is less than r. Shall we demand? ஏன்னா modulus of x க்கு பதிலாக I can use what? -x.
இப்போ minus x is less than r, but I don't want the value of minus x, I want the value of plus x. So what I have to do? I have to multiply by minus on both the sides. So if I multiply, this becomes plus x, this becomes minus r, isn't it? So this is a very important rule. இந்த மாதிரி நான் வந்து equal toல மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ணாலோ இல்லை டிவைட் பண்ணாலோ மைனஸ் சைனால் எது பண்ணாலும் அந்த ஈக்குவல் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனால் இன்ஈக்வாலிட்டின்னு வரும்போது மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற இன்ஈக்வாலிட்டி என்னவாயிடும்? சேஞ்ச் ஆகிடும். அப்போ லெஸ் தென் ஆராக இருக்கிறது எப்படி ஆகிடும்? கிரேட்டர் தென்னு மாறிடும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு எப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள். எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஆர்ன்னு வந்துருச்சா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னு வந்துச்சு? டு யூ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்? அதாவது எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு போடும்போது எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர்ன்னு வந்துச்சா? அடுத்து எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போடும்போது எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர்ன்னு வந்துதா? எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோன்னு போடும்போது என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள், எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஆர்ன்னு வந்திருக்கா? ஓகே. அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். ஒன்று எக்ஸோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆராக இருக்கும், சரிங்களா? இன்னொன்று எக்ஸ் வில் பி கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஆராக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆரோட வேல்யூ 4ன்னு வச்சுப்போமே, நமக்கு கிடச்சிருக்கா 4. அப்போ ரியல் லைனில் இங்கே 0 இருக்குது, 1 இருக்குது, 2 இருக்குது, 3 இருக்குது, 4 இருக்குது. இந்த சைட் -1, -2, -3 அண்ட் -4 இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம். பாருங்கள், அப்போது எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 4, எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் 4னா அப்போது லெஸ் தென் 4 இங்கே இருக்குது 4 இல்லையா? அப்போ லெஸ் தென் 4னா இது எல்லாமே நமக்கு என்ன வந்துடும்? லெஸ் தென் 4 வந்துருமா? ஓகே. நவ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஆர், மைனஸ் ஆர் அப்போ -4, x is greater than -4. ஓகே. அப்போ x is greater than -4. -4 விட பெரிய நம்பர் என்னென்னா -4. மைனஸில் இந்த சைடு வர வர அதுதான் என்னவாகும்? நமக்கு பெரிய நம்பராக வரும். ஓகே. Now look into this, very very important. Already you have learnt in your 10th standard தான் open interval. Do you remember open interval? அப்போ open interval -4, +4. ஓப்பன் இன்டர்வல்னா இந்த எண்ட் வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது. அதே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ட் வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ how will you write this? Tell me. இப்போ இதில் பிரேக் வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குது? 0ல் இருக்குது. அப்போ நம்ம எழுதும்போது நம்மளோட calculated values வந்து -4, அதாவது ஓப்பன் இன்டர்வல் -4, 0, அதுக்கப்புறம் திரும்ப 0 to 4 ஓப்பன் இன்டர்வல். இப்போ யூனியன் பிரேக் பண்ணி எழுதலாம். இஸ் இட் கிளியர்? இல்லாட்டி எப்படி எழுதலாம்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் -4, +4ன்னு எழுதலாம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? whichever is possible for you, you can write it. So very very important. இது தெரிஞ்சாதான் சம் செய்ய முடியும். ஆனால் இது நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா it will be very easy for you to do the sum. So first caseல நம்ம we are going to discuss modulus of x is less than r. அதில் தான் சப் கேசஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்போது இந்த modulus of x is less than r ன்னு சொன்னால் I can just rewrite it as the x lies between -r to +r ன்னு நம்ம சொல்லலாம். Is it clear for you? Okay students, now let's discuss the inequality modulus of x is greater than r. Students, இதை கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டிஸ் நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஒன்று, மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர்னு ஒன்று. மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர்ன்றது ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் நவ், ஜஸ்ட் நவ், isn't it? இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர். இது வந்து ரெண்டு மெயின் இன்இக்வாலிட்டிஸ் டிஸ்கஷன். இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் வி கோ ஃபார் த சப் கேசஸ். அப்போது இதில் சப் கேசஸ் என்ன சொன்னோம்? எக்ஸோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்தால் ஆரோட வேல்யூ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தென் 0வாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்போ செகண்டில் இருக்கிற இதுக்கு நாம் இந்த ரெண்டு கேசஸையும் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் சம்ஸை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? கரெக்டாக போட முடியும். ஓகே, சரி. Now look into this, modulus of x is greater than r. அப்போ modulus of x is greater than rலையும் first case I am going to discuss
x is greater than or equal to 0. First case. அப்போ x is greater than or equal to 0 னா modulus of x ஓட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம எழுதுவோம் x ன்னு எழுதுவோம். ஆமா அந்தங்களே plus x ன்னு எழுதுவோம். So the same way therefore modulus of x is greater than r implies modulus of x ஓட வேல்யூ என்னது x. So x is greater than r. Is it clear for you? Now look into the second case. X is less than 0. X is less than 0. Now if x is less than 0, modulus of x will be equal to another minus x in பார்த்தோம் இல்லையா first day நம்ம introductionல பார்த்தோம்ல okay therefore modulus of x is greater than r implies yes இப்போ modulus of x க்கு பதிலா நான் என்ன substitute பண்ணலாம் minus x which is greater than r. Is that no? Okay. Now look into this. Now I don't want the value of minus x. I need the value of plus x. So I have to multiply by minus on both sides. So what I will get? Plus x. This is minus r. அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது this inequality has to be changed. அப்போ greater than இருக்கிற சிம்பிள் வந்து எப்படி மாறிடும் less than மாறிடும். அப்போ x is less than என்னன்னு வந்துருச்சு minus r ன்னு வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் என்ன வந்துருச்சு x is greater than r. Now look into this. Now 0, 1, 2, 3. Now this is minus 1, minus 2, minus 3 and it goes on. இல்லையா இப்போ நம்மளோட டிஸ்கஷன் படி x ஓட வேல்யூ வந்து will become greater than r. x ஓட வேல்யூ r விட எப்படி இருக்குமா பெருசா இருக்குமா இப்போ இந்த r ஓட வேல்யூ நம்ம 1 ன்னு எடுத்துக்கலாமே r ஓட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் 1. அப்போ 1 விட கிரேட்டரா இருக்கும் x ஓட வேல்யூ. அப்போ எங்க லை ஆகும் நம்மளோட வேல்யூஸ் இந்த சைடு ஃபுல்லா போகுமா? அப்போ இதை எது வரைக்கும் கொண்டு போலாம்னு சொன்னோம் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொன்னேனா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்ல என்ன வந்துருச்சு x is less than minus r. மைனஸ் ஆரை விட எப்படி இருக்கும் சின்னதாக இருக்குமா எக்ஸு. அப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் வேல்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி நம்பர்ஸ் ஏற ஏற மைனஸ் வேல்யூ என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிட்டே வரும். அதாவது இந்த சைட்லேருந்து வர தான் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி வரும் கிரேட்டர் ஆகிட்டே வரும். அப்போ இப்படி போகும்போது ரிவர்ஸில் என்ன ஆகிட்டே வரும் கம்மி சின்னதாகிட்டே வரும். அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் ஆர். அப்போ மைனஸ் 1 நம்ம ஆரோட வேல்யூ 1ன்னு எடுத்துட்டோம் இல்லையா. அப்போ மைனஸ் 1 விட சின்ன நம்பர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே மைனஸ் 1 விட எப்படி இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும். அப்போது இதில் நம்ம எப்படி எழுதலாம் வேல்யூஸ் இப்போ ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தேன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சூஸ் பண்ணோன்னா 1ஓட வேல்யூவை நான் என்ன செய்யக்கூடாது இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் இதை பாருங்கள் இந்த சைடு இப்படி போயிட்டே இருக்குது. அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா மைனஸ் 1 அடுத்தது இது என்னது 1 கம்மா இன்ஃபினிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான வேல்யூ. அப்போ எப்படி எழுதலாம் யூனியன்னு எழுதலாம். அப்போ இன் ஜென்ரல் ஐ வில் கெட் த வேல்யூ as மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா மைனஸ் ஆர் யூனியன் ஆர் கம்மா இன்ஃபினிட்டி. எஸ் ஆர் நோ எழுதலாமா? அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நாம் என்னென்னு அஸ்யூம் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அஸ்யூம் பண்ண போகிறோம். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? நான் இப்போ இங்கே ஆர்னு எழுதலாம் இல்லை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா மைனஸ் எக்ஸு யூனியன். இப்போ என்ன கான்ஸ்டன்ட் நாம் அங்கே அஸ்யூம் பண்ண போகிறோமோ அதோட வேல்யூவை தான் நம்ம என்னென்னு எழுதணும் யூனியன்னு எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் very important property. It has to be learned and understood properly. Now shall we do the sums based on this property? Okay students, let's discuss the sums of exercise 2.2. Now first sum, solve for x modulus of 3 minus x less than r. As I told you already, first look into the question properly and check for the inequality. Now modulus of 3 minus x is less than 7. This is exactly according to the property modulus of x minus a is strictly less than r. If this is so, we can demand now the value of x minus a will lie between minus r to plus r. So minus r less than x minus a less than plus r. Isn't it? So this is a very important property. On seeing the inequality sign we can apply. Now
we can rewrite the given question as given for the property. Now, what is the value of r now? 7. So, minus 7 less than 3 minus x, strictly less than plus 7. Did you understand? Okay. Now, I need the value of what? X. Okay. So, now extra one term is there. What is that? 3. So, I am going to remove this 3 from this term. How shall we do? Okay, now very carefully in the sumல x ஓட value தான் நாம கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா x கூட என்ன இருக்கு? 3 இருக்கு. 3 நம்ம eliminate பண்ணனும். plus 3 இருக்கு. plus 3 eliminate பண்ணனும்னா minus 3 கொண்டு வந்தா plus 3 eliminate ஆயிடும். So இந்த இடத்துல மட்டும் நான் வந்து introduce பண்ண முடியாது. Throughout நான் வந்து என்ன செய்யணும்? minus 3 introduce பண்ணனும். So I am going to add minus 3 throughout. So minus 3 minus 7 less than what I will have? Minus 3 plus 3 minus x less than 7 minus 3. Did you understand? Okay. Now minus 3 minus 7 will become minus 10, strictly less than. Minus 3 and plus 3 is getting cancelled. So minus x strictly less than 4. Okay. Again now look into this. I have minus x. I don't want the value of minus x. I want plus x. So throughout I am going to multiply by minus sign. Multiply by minus sign. Yes or no? Now, okay, students will multiply by minus sign. Okay, throughout. So what I will get? Plus 10. Okay. Now, when I multiply, this inequality will change its sign, change its symbol, isn't it? So 10, the sign will change like this. Plus x. Now again greater than minus 4. Yes or no? Now check for the values now. X. இப்போ பாருங்க y பாகம் 10 பார்த்து இருக்கு, x பாகம் குறுகி இருக்கு. அப்பனா x is less than 10. இதுதான் பெருசு இல்லையா? x takes the value less than 10. Now look into this. The y பாகம் x பார்த்து இருக்கு, minus 4 குறுகி இருக்கு. அப்போ x takes the value greater than minus 4 and less than 10. Okay, now you can rewrite it as minus 4 less than x less than 10 ன்னு எழுதலாமா? Yes or no? பாருங்க இதே தான் நான் இப்படி திருப்பி எழுதியிருக்கேன். இப்போ least value எது? minus 4. upper value எது? 10. So I have started with the least value minus 4 less than x less than 10. So I can write the solution as like this, or x belongs to open interval minus 4 comma 10 ன்னு எழுதலாம். Because it is strictly இருந்தா நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த வேல்யூவையும் என்ன பண்ணக்கூடாது? சேர்த்து எழுதக்கூடாது. Is it clear for you? Okay. Now look into this sum, second subdivision. Modulus of 4x minus 5 is greater than or equal to minus 2. Now the book back solution is given to be in general real numbers, set of all real numbers. So we know that set of all real numbers includes all the values of positive integer, negative integer, rational number and irrational number, isn't it? So now we are going to check it whether the statement that the solution of this question belongs to real number is right or wrong. Okay, now let's discuss. Let us assume x belongs to the positive value. Okay, x belongs to the positive value, that is x is greater than. We'll discuss for x is greater than 0. Now let x is equal to, shall we take simplest value, x is equal to 1. Now we'll substitute x is equal to 1 in this equation. So let's take this as the star equation. Now substitute x is equal to 1 in star equation. Yes or no? Now substitute modulus of 4 into 1 minus 5. Okay, now what is the value? Modulus of 4 into 1, 4. Modulus of 4 minus 5. That is equal to modulus of minus 1, isn't it? Now what is the value of minus 1? Modulus of minus 1 is plus 1. So does this one is greater than or equal to minus 2? Does it satisfy the inequality of the question given? Yes, definitely true. So now what happened? If x takes a value greater than 0, we can prove the given result. Now shall we discuss for the next one? X is less than 0. Shall we assume x is equal to minus 1? Okay, the same way substitute x is equal to minus 1 in the star equation. Shall we? Okay, now just substitute modulus of 4 into minus 1 minus 5 will be equal to minus 4 minus 5. Yes or no?
that is equal to minus 9, that is equal to plus 9. This plus 9 is greater than or equal to minus 2. Amava? Yes or no? Appo this symbol states that y பாகம் பெருசு எதை பார்த்திருக்கு 9, சின்னது குறுகின பாகம் -2. இப்போ -2 பெருசா 9 பெருசா 9. அப்போ இந்த inequality இந்த question வந்து satisfy ஆயிடுச்சு. So in both the cases our inequality or the question is satisfied. So now both the cases, that is, since x belongs to the positive value as well as the negative value, I can say the solution for x belongs to real number. Is it clear for you? Good. Okay students, now look into this third subdivision. As usual, this sum, look into this modulus of 3 minus 3 by 4x is less than or equal to 1 by 4. This exactly suits our property, is it no? Okay. Now, since it is modulus value is less than or equal to r, what shall we write? Now, I can use the property minus 1 by 4 less than 3 minus 3 by 4x less than 1 by 4. Do you agree? Minus r to plus r according to the second property. Okay. Now, I need the value of x as usual. After this, it is very usual. So, I need the value of x alone. I don't want the value of 3. So, I am going to eliminate 3 by adding minus 3 on all the sides. So, what I will get? Minus 3 minus 1 by 4 less than, again, minus 3 plus 3 minus 3 by 4x less than 1 by 4 minus 3. Yes, now this is a fraction, isn't it? I have to take LCM. So what will be the LCM? It is 4. Now minus 3 into 4 is minus 12. Minus 12 minus 1 is minus 13 by 4 less than, minus 3 and plus 3 is getting cancelled. I have minus 3 by 4 into x strictly less than, again it is 4. Now 4 1 minus 4 3s are 12, so it is minus 11 by 4. These things are very simple simplifications you have to learn. Already you have learned in your smaller classes. Now look into this. I need the value of x alone, but I have the value what? Minus 3 by 4. Okay, so in order to eliminate minus 3 by 4, what should I do? I should multiply by 4 divided by 3. Is that no? Okay, so throughout let's multiply by 4 by 3. So this side minus 13 by 4 into 4 by 3. Now less than 4 divided by 3 into minus 3 by 4. Yes, strictly less than, again minus 11 by 4 into 4 by 3. Now look into this. 4 and 4 is getting cancelled here completely. 4 and 4, 3 minus 3 is getting cancelled. Again 4 and 4 is getting cancelled. So we can rewrite the answer as minus 13 divided by 3 less than minus x less than minus 11 by 3. We should be very careful about this minus in x. Okay, so I don't want the sign of minus. So throughout I am going to multiply by minus. If I multiply by minus, this inequality sign will change. Okay, so I will get, what will be? 13 divided by 3 greater than x greater than 11 divided by 3. Now look into this now. Which is the least value? 11 by 3. Which is the upper value? 13 by 3. So now x belongs to 11 by 3 comma 13 by 3 will be the answer. Okay. Students, now look into this sum. Modulus of x minus 10 is less than minus 3. Okay, so now extra minus 10 is here, so I am pushing this minus 10 to that side. So this becomes modulus of x strictly less than minus 3 plus 10. Okay, modulus of x is less than 7. Now look into this. I have formed into the expression where the property will be suitable. So now according to the second property, I can rewrite this as minus 7 less than x less than plus 7. Okay, so now I can conclude the value of x belongs to minus 7 comma plus 7. That's all.
Okay students, kindly learn and just look into this video again and again so that you will be very thorough of the concept and the properties, and after learning you can try the rest of the sums as homeworks and send me. Thank you.